And let's cut across to Indian Prime Minister Narendra Modi, who is currently leading a mass yoga event in Mysuru Palace, which is situated in India's southern state of Karnataka. Now, this year, the theme for the celebration is Yoga for Humanity, keeping in mind the physical, emotional and mental stress that people went through because of the pandemic. Namaskar, Suprabhatam, नाड़ देवता माँ चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು प्रारंभ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। International Yoga Day. And earlier, Indian Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering there. He spoke about how yoga brings peace. And he also said that it has become a basis for cooperation across the world. The theme for this year is Yoga for Humanity, keeping in mind the physical, emotional and mental stress that people went through because of the pandemic. And to mark this day, people in India at 75 historical places are currently doing yoga. Indian Prime Minister Narendra Modi also highlighted how across the world today there is a ring of yoga being formed. And he asserted on how yoga is now a part of life and it is also becoming a way of leading life. Visuals on your screen are right now of the Mysuru Palace, which is situated in India's southern state of Karnataka. This year, the theme for the celebration is Yoga for Humanity. Sangachadvam samvadadvam सम्मो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। सर ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ अब योगी मोदी जी पे फोकस रखे ना ये कह रहे हो। In the past few years, yoga has become a soft power for India. With yoga becoming a basis for world cooperation. This is the 8th International Yoga Day. It is not only a form of exercise, people also call it a way, a yogi's way of philosophy. Visuals on your screen are right now Indian Prime Minister Narendra Modi in Mysuru Palace, which is situated in India's southern state of Karnataka. He is marking the day with 15,000 other people who are doing yoga along with him as of now. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಡಿ। श्वास लीजिए। उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे Just few minutes while Indian Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering where he spoke about how yoga brings peace for everyone and how it has become a way of leading life.
This year, the theme for yoga is Yoga for Humanity, considering how the world was dwindling through the pandemic in the last 2 years. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ गर्दन दाई तथा बाई ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಶ್ವಾಸ लीजिए ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. And India has celebrated Yoga Day after a gap of almost 2 years due to the pandemic, which is why the theme for this year is Yoga for Humanity. That is Indian Prime Minister Narendra Modi leading a mass yoga event at the Mysuru Palace grounds, which is situated in India's southern state of Karnataka. He is joined by 15,000 other yoga enthusiasts who are currently participating in the event. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए. ಮೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ हुए सिर को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. गर्दन दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास करेंगे. ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ श्वास लीजिए. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಭರೆ ವಾಪಸ್ ಆइए. Visuals on the screen right now are of Indian Prime Minister Narendra Modi, who is leading the International Day of Yoga celebrations in the heritage city of Mysuru, which is situated in India's southern state of Karnataka. He is joined by 15,000 other people who are currently participating in the yoga celebrations. And just a few minutes ago, Indian Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering where he spoke about how yoga has become a basis for world cooperation in today's time. And he asserted on how yoga is not only a part of life for us today, but yoga is also now becoming the way of life. The theme for this year's celebration is Yoga for Humanity, considering how the event is taking place after a gap of almost 2 years due to the pandemic. सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ highlighting on the advantages of practicing yoga on a daily basis, Indian Prime Minister Narendra Modi asserted on how yoga brings peace, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ emphasizing on how the peace from yoga is not only for individuals but for the society as a whole. He then went on to say that how yoga has become a basis for world cooperation in today's time. हाथों को पुनः अपनी जगह लिया जाइए. ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे. स्कंद चालन श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಶ್ವಾಸ छोड़ते हुए. It is the 8th International Yoga Day which is being celebrated today. It comes after a gap of almost 2 years due to the pandemic. The theme of this year's yoga celebrations is Yoga for Humanity, considering how it is taking place after a gap of 2 years. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे. श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ. श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए. ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ. And the celebrations are not only being marked in India but also across the world. 2 बार घुमाइए. United Nations Secretary General Antonio Guterres, in his yoga message for this year, said that this year's theme reminds everyone how yoga is truly universal and how yoga has helped people during the COVID-19 pandemic. International Day of Yoga was first recognized by the United Nations General Assembly in the year 2014.
ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया. पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए, पादಗಳ मध्य अंतरविरली, हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाइए, अंगैಗಳು ಪರಸ್ಪರವ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು Visuals on your screen are right now of Indian Prime Minister Narendra Modi, who is marking the occasion of Yoga Day with 15,000 other people at Mysuru Palace, which is situated in India's southern state of Karnataka. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए, श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए. उसरण श्वास इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और 1 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए. पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को. श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ. In the past few years, yoga has come out as a soft power for India. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ. Just a few minutes ago, Indian Prime Minister Narendra Modi emphasized on how yoga brings peace to the society. He said that practicing yoga is not only for individuals but for the society as a whole. He then asserted on how yoga in today's time has become a basis for world cooperation. The theme for this year's Yoga Day is Yoga for Humanity, considering how it is taking place after nearly a gap of 2 years due to the COVID-19 pandemic. And how in today's time yoga is bringing the world together, the society together. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं, कालुಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ अंतर इरली. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए. उसे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए, कई ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हथेलियों को उल्टा कीजिए, हस्तಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಏಡಿयों को उठाइए, पंजों पर संतुलन बनाए, ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. And visuals on your screen right now are of Indian Prime Minister Narendra Modi, who is leading a mass yoga event at the Mysuru Palace grounds, which is situated in India's southern state of Karnataka. The theme for this year's Yoga Day is Yoga for Humanity. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಆइए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜಿए. Indian Prime Minister Narendra Modi is leading a mass yoga event along with 15,000 fitness enthusiasts right now. Visuals on your screen are of Indian Prime Minister Narendra Modi. बलगालನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए. ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು. It is the 8th International Yoga Day, and just a few minutes ago, Indian Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering where he spoke about how yoga is giving way to good health globally, and he asserted on how yoga has reached every part of the world, emphasizing on how it is giving a good direction to good health, especially during the pandemic. हाथों को और पैरों को नीचे ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंघा पर रखिए. ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, नमस्कार मुद्रा बनाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ, माँ चामुंडी नमन नमन. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ವಿಶ್ರಾಮ कीजिए. अगला अभ्यास पाद हस्तासन. अपना पैरों के बीच 4 इंच. Visuals on your screen right now are of Indian Prime Minister Narendra Modi along with 15,000 other fitness enthusiasts who are currently performing yoga at the Mysuru Palace, which is located in India's southern state of Karnataka.
शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, शरीरवನ್ನ हिग्गिಸಿ, श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए. Please bend forward. Indian Prime Minister according Narendra to Modi your just a capacity. while ago asserted on how yoga has now is not only a part of life but is also becoming the way of life. He emphasized on how yoga brings peace to the society and to other countries as well, Let the head touch your knee. asserting on how yoga in today's time has become a basis for world cooperation. आसन में बने रहिए. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನದ ಸಮತೋಲವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು Another reason for the theme for this year's Yoga Day, which is Yoga for Humanity, is that yoga is not only for any individual but for the entire humanity and society. Indian Prime Minister Narendra Modi asserted on how yoga is bringing countries together. It is acting as a basis for world cooperation. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए. ಆಸನವನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. सुंदरवादंತಹ अभ्यास क्रम. ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है. अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए. And also to mark the 75 years of India's independence, दोनों पैरों के 70 yoga is currently being performed in 75 locations in India. 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को Indian Prime Minister Narendra Modi first floated the idea of the International Yoga Day on September 27th in 2014. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाइए. And since then, the United Nations has declared June 21st as the International Day of Yoga. झुकते जाए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ. Visuals on your screen right now are of Indian Prime Minister Narendra Modi, who is participating in leading the mass yoga event in Mysuru Palace, which is situated in Indian southern state of Karnataka. He is performing yoga along with 15,000 other fitness enthusiasts. अब श्वास भरते हुए वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए. In the past few years, yoga has become a soft power for India. Just a while ago, Indian Prime Minister Narendra Modi asserted on how yoga in today's time is forming the basis of international cooperation. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए. ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು. The world today marks 8th International Yoga Day, कुछ देर बने रहे. and the celebrations in India come almost after 2 years due to the pandemic. The theme for this year's Yoga Day celebration is Yoga for Humanity. पंजे को सीधा कर लीजिए. ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए. विश्राम कीजिए. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು यथास्थिति के तन. अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಮ್ से बैठ जाइए. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.